Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses. Wir sind hier immer noch in der Festung Mercius unterwegs, haben uns schon ziemlich weit vorgeschlagen. Der Ritter des Todes ist bereits auf dem Rückzug, er ist bereits hier. Also da, an der Stelle. Na genau, da ist er. Und naja, das Einzige, was ihn wirklich auffällt, sind die Treppen hier, die er nehmen muss. Das sind nämlich ziemlich schwierige Hürden für ein Pferd. Der braucht ein bisschen länger. Das heißt, wir sollten ihn mit unserem Avatar in die Bresche hauen können, wie auch immer. Und da steht hier auch ganz gut, dass sie bis hierhin kommen sollte. Wir können sie im nächsten Zug mit Lorenz hier hinstellen, sie dahin setzen, dann kriegt sie die Treppen schon mal leichter. Und wenn wir Marianne noch hier hinstellen, kann Marianne sie nämlich über die Treppe ziehen. Ja, machen wir mal. Wir haben jetzt sonst nichts Besseres zu tun in unserem Leben. So, und Cloud kann auch ziehen. Der kann kurz angreifen. So, soll er den mal angreifen? Warum nicht? Sehr gut. Und Level Up. Ein gutes Level Up. So, ein Leben ist weg. Und apropos weg, wir hauen ab. So, ab zur Haupttruppe und Flame bleibt hier stehen. Das war Treppe Nummer 1. Und er kommt zu uns. Daneben. Ah, blockiert uns, das ist nicht gut. Gucken, wo er gleich noch steht. Ja, da können wir aber vorbei. Der steht jetzt nicht so schlimm im Weg. Das geht tatsächlich noch. Da kommen wir dran vorbei. Und er ist mal feuerfrei. Hui. Wild. Na, der hat sich aber auch schön geparkt. Daneben. Also wir sollten gleich mit unserem Avatar, das trifft jetzt noch irgendwen anders, wir sollten mit unserem Avatar gleich eigentlich an den Ritter des Todes rankommen müssen. Wenn es so mit Magie ist. Da sollten wir eigentlich irgendwie rankommen. Das dürften keine 8 Felder sein. Und er räumt hier ganz alleine auf. Die ist aber auch echt mutig, dass die es mit dieser Dämonenbestie aufnehmen, ne? Und überlassen sie einfach den Tod. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich müsste das Kapitel gleich vorbei sein. Dann leben sie noch. Perfekt. Hi. Na, wenigstens kann er uns nicht umkritten. Ja, das muss schon so in die Richtung gehen. You're stronger now. Whether I kill you or you kill me, I'm looking forward to this. Geht doch. Da müssen wir uns den Ärger mit Wüste gar nicht machen. If you desire to slay me, follow. The appointed hour is at hand. Und Level 41. Ist ja nicht witzig, dass die meiste Zeit magisch kämpfen und wo unser Angriffswert auch wesentlich höher ist. Ein dunkles Siegel, vielen Dank. He's hiding something. It's annoying to do what he's telling us to, but we don't really have a choice. After him. Das lief doch gut. Ja, Leonie hat gut gekämpft. It is coming. Leave now, or all of you will die.
to evacuate immediately! What just happened here? The fort. It's just gone. Tja, da hat der Gegner mal eben die Atombombe entdeckt. Hey, kiddo, what was with that javelin of light? Javelin of Light. And that describes it pretty well. The fortress was supposedly impregnable, but look at it now. It's hard to imagine that the Empire would do something like that. But if not them, then who? And for what purpose? If they wanted to kill us, then why wait until now to use it? We almost died just now, and without an answer to any of that. Speaking of unanswered questions, why is Nardell here? Care to explain? I get the feeling there's something you two are keeping from us. I'll go ahead and see my subordinates off to Elmira, kiddo. Wait, Nader! Are you really just gonna leave me here and run away? I hope to see you again, Judith. And you too, Professor. I'll be praying for your safety. Ach, Nader, so ein netter are Kerl. you saying that Nardell is actually Nader the Unstoppable? Der Unaufhaltsame, das passt ganz gut zu ihm tatsächlich. It's actually Nader the Undefeated. Auch das passt sehr Elmirans gut. love grand titles. I knew he was no ordinary person, but to think he was the great hero of Elmira. Hey, can we really afford to be chatting right now? If another one of those javelins of light falls, we're all dead. Claude, there are things I wish to ask you, but first we must hurry and withdraw. Right you are. Come on, everyone. Let's hurry up and get out of here. Claude, it is time for you to explain. Why are you so close with an Elmiran general? Eine berechtigte Well, Frage. he did quite a bit for me when I was younger. When you were younger, so before you joined House Regan. How and where did you meet him? There aren't many opportunities to meet a general from Elmira in Fodlan. If that's what you believe, it's only because that's what you've been led to believe. After all, we have Cyril here among our allies, and he was born in Elmira. Hey now, don't drag me into this. There's a big, wide world outside of Fodlan, and it's overflowing with different places and cultures. You think interacting with outsiders is odd, but isn't avoiding contact with the outside world far more unnatural? Don't change the subject, Claude. To the people of the Alliance, the Elmirans are... It's true that there's a history of hostility, but why should that mean we're doomed to remain hostile forever? The Das ist wahr. Elmirans aren't monsters. Just look at Cyril. Does he look like a monster to you? Hey, what's that supposed to mean? Right, Teach? What did you think when you met Nader? Er war sehr nett zu uns. I'll tell him you said that. And I'm sure that if all of you got to know him, all of your preconceived notions would change too. I know you guys, and you aren't the type of people to reject someone without trying to get to know them. But how did those Elmirans even get past Fodlan's throat? I doubt my brother would just let them pass without saying anything. Yeah, about that. I actually made sure your brother met Nader in advance. What? Lord Holst met with an Elmiran general? Oh, so that's why you were so interested in my brother. But wait, they're supposed to be bitter enemies. They've fought each other several times before. I know, it was a big gamble. But rather than having me try to convince them myself, I knew it would be easier to just have them meet. They were taken aback at first, but sure enough, they hit it off. They were even drinking to their newfound brotherhood before parting. It makes sense. If you take the greatest heroes away from the battlefield, of course they'll get along. Fighting one minute and drinking together the next? Men are so weird. Da hast du Ultimately, recht. Someone's bloodline has nothing to do with the friendships they forge. Relations between the Alliance and Elmira is a matter we'll tackle in the future. Still, I want to take this opportunity to make one thing clear to all of you. Sag After an. we defeat the Empire,
I intend to tear down the walls that separate Fodlan from the outside world. I want to let people and goods come and go freely, and in doing so, eradicate prejudices about the outside world. Huh? Would it even be possible to achieve such a thing? It directly contradicts the Ceros tenets. Does it? I'm not so sure. In any case, I'm prepared for the inevitable protests and criticism. New ways of doing things are always met with resistance. During our time at the Officers' Academy, all of you overcame the barriers of birthplace, status, and ideology. Having gone through so much with all of you, I have no doubt that, in time, you'll understand. I guess there were a lot of different people there. People we wouldn't have met through the normal course of our lives. Duscur once opposed the kingdom, but there was someone from Duscur there. Brigid once invaded the Empire, but the Brigid princess was there. We ate at the same table as those people. Sure, sometimes we didn't get along, but other times we helped each other out. Can we really draw a definitive line in the sand and say one group of people is all good and another all bad? If I can realize my dream, Fodlan will be reborn. The old age will end, and we'll welcome a new dawn. But if... Save your objections for another day, Gloucester boy. That said, there are more pressing matters to discuss. Our next step is to invade the Imperial capital, right? That's right. I'm sure Edelgard is eagerly awaiting our arrival in Enbar. Reinforcements from the Alliance Lords should arrive soon. Let's make sure we're ready to greet them. Ich meine, irgendwo hat Cloud ja recht, ne? Und gleichzeitig sind Bündnisse die beste Art und Weise, weitere Konflikte fernzuhalten. Weil naja, man muss schon ziemlich doof sein oder einen ziemlich festen Grund sein, um einen Verbündeten anzugreifen. Part 2. Verdant Wind. Garland Moon. The Chaos of War. Claude's plan to call in all Myran forces succeeds, and the Alliance army captures Fort Mercius. Before they can celebrate their victory, javelins of light rain down from the sky and destroy the fort. Forced to temporarily evacuate, the Alliance army regroups at Garreg Mach until it is ready to march on Enbar, the Imperial capital. Habe ich erwähnt, dass ich diese Ladebalken hasse? Geht doch. It's almost time to invade the Imperial capital. We still don't know where Rhea is, but if she's alive, she's likely in Enbar. Hopefully we manage to find her without too much trouble. Ich frage mich, ob sie noch lebt. If the Empire has some reason to keep Rhea alive, then she's alive. I'm sure you must be anxious to see her again. Das war der blödeste Satz, den man sagen konnte. So, wir müssen noch ein bisschen was klären, ne? I understand. You need to see Rhea again so you can figure out who you really are. Eben. But we're going up against Edelgard here. It won't be so simple. Our next stop is the Imperial capital. We've sure come a long way. What are you True. talking about? This is Garreg Mach. It's where we started. I didn't mean literally, Raphael. I was speaking symbolically. My earnest desire to protect the Alliance has carried me this far. It will not fail me. I am sure the rest of you all have your own reasons to fight as well. Of course, I understand that the fight will not end until we defeat the Empire. And now the time has arrived at long last to march on the Imperial capital and defeat the Emperor. It really gets you thinking, doesn't it? We all come from different places and have different goals and dreams. But thanks to those two, we were all able to come together and overcome all sorts of challenges. You are referring to Claude and the Professor, I assume? Even within our own odd group, those two are particularly unusual.
Oh, so you are aware that you're odd. Well, it was simply a figure of speech. I am speaking about Claude and the Professor right now. They're like the wind and the trees. Huh? Claude and the Professor are? What does that even mean? And who is which? Oh, I was just thinking that if we're the birds, then those two are like the trees and the wind. The Professor is a great tree that kindly embraces us and watches over us as we perch on its branches. And Claude is like the wind, pushing us forward as we soar across the open sky. The metaphor about the Professor is solid, but I think Claude just blows us around on a whim. Still, we owe him a lot. Aber das hat sie süß That's gesagt. beautiful, Marianne. I can really picture it. When this war is over, I'd love to paint a picture of those two. Oh, and of all the people we've fought with as well. You mean like a historical painting? I like that. Maybe our descendants will look at it a long, long time from now. I must say, that piques my interest. I look forward to seeing how you portray my valiant efforts. When you put it that way, we may be witnessing one of the greatest events in Fodlan's history. It's a lot of pressure, but the sense of duty I feel is even stronger than the fear. I'm just happy to be here with all of you. I won't get scared, no matter what we face. We have our goal. Enbar, the Imperial capital. Let's get to work. Ja, wir haben noch einen ganzen Monat vor uns und keine Quests mehr. Das macht den Monat ziemlich kurz. Thank you so much. Aber erstmal rein ins Vergnügen. Gehen wir erkunden. Es ist der erste eines Monats. Wir gehen erkunden. Unsere Blumen warten auf uns. Also joggen wir da mal kurz hin. Hi, Marianne. Ich würde dir gerne was schenken. Wäre das möglich? Nimm... Haben wir hier irgendwas, was du gerne hast? Die Statue der Göttin. Das magst du doch. Wir haben so viele Rosen. So. Der wollte, glaube ich, auch eine Rose haben. Der kriegt aber keine. Erstmal neue Blumen holen. So, dann wieder pflegen. So. Bald, das brauchen wir nicht. Haben wir eigentlich irgendwelche? Nein, haben wir nicht. Langweilig. Naja, jetzt so zum Ende gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Weil Lucy braucht eigentlich nicht. Sie hat alles, was sie braucht. Investieren wir dann nochmal in Hilda ein bisschen. Wo ist Ignaz? Ja. Ach, der ist auch schon motiviert. Lorenz mag das nicht. Da müssen wir was aus der Speisekarte nehmen, was er mag. Geht doch. Always happy to join the Professor for a meal. Oh, and I'm glad you're here too, Lawrence. The pleasure is entirely mine, Hilda. Wer hätte gedacht, dass sie einen Dialog dabei noch haben? Der Pavillon war da irgendwo? Auf der anderen Seite? Ich kann mir das doch nicht merken. Hier ist er. Ein Thronschlüssel. Mithril. Lag hier nicht zwei? Ja, wollte gerade sagen. Hier liegen noch Blumensamen. Oh, hier liegt noch mehr. Noch ein Türschlüssel. Noch ein Türschlüssel. Noch ein Türschlüssel. 4 Kräutertee. Gelbe Blumensamen. Rosentee. Gehen wir mal kurz zur Gruft und gucken, was da ist. Wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, das ist zwar mal nervig, dass wir den Ladebalken dazwischen durch haben, aber naja.
Hoffentlich lohnt sich das. Naja, jetzt hat sich mal ein bisschen was angesammelt. Da unten ist die Gruft. Da haben wir mal gekämpft. Wo ist die Treppe kaputt? Ich glaube, die Treppe ist kaputt, sonst könnten wir da runter. Keine Ahnung, wir sehen es von hier nicht, aber aus irgendeinem Grund können wir da halt nicht runter. Ist halt blöd, also gehen wir wieder zurück. Aber wir können auch noch mal zu Annas Laden gehen, wenn sie schon mal offen hat. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Tolles. Aber wir könnten uns ein Ultima-Siegel im Schwertkunstturnier holen. Aber irgendwie habe ich nicht vor, irgendwie noch zu einer Ultima-Klasse aufzusteigen zu lassen. Wir haben eigentlich alle die Klassen, die wir haben wollten. Oder? Wechselt nicht, wechselt nicht, wechselt nicht. Nutzen wir nicht. Wechselt nicht, wechselt nicht, wechselt nicht, wechselt nicht, wechselt. Nutzen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Oh, wir haben doch eine Quest. Wie konnte ich die übersehen? Hilda, Liebste. Ich komme. Was machst du in Rias Schlafzimmer? Hier sind wir irgendwie ziemlich selten, ne? Fighting in the cap, but with you, yeah, I'm a little scared to be honest. Excuse me, could you do me a favor? Haben wir die Sachen? Ja, haben wir, bitteschön. So much. You're a sweetheart. Das ist irgendwie die einzige Quest, die es noch immer gibt. Yeah, I'm a little scared. Materialien liefern. So, jetzt aber zurück nach unten. Oh, da ist sogar ein Support. Nice. Wir haben eh noch ein paar Supports, die wir vielleicht vorher klären sollten. Da liegt was. Oh, schön. Wir sollten die Bataillone auffrischen, wenn wir schon mal hier sind. Farewell. Da liegt noch mehr. Hallo, Anna. Da liegt ein Item, das sehe ich. Aber zeig mir erstmal, was du hast. Ringe, du hast noch ein Ultima-Siegel. Ansonsten ist es relativ uninteressant, was du hast. So, dann gehen wir mal dahin, wo der Support ist, würde ich sagen. Der war hier. Hallo, Hilda. Erzähl mir was aus deinem Leben. Professor, I asked to be on the sidelines. Why did you put me on the battlefield? You did protect me, so I guess I can't complain. Wait a second, you're hurt. Did that happen when you were defending me? Ach was! Oh, you're lying. How could you be so reckless? Perhaps you'll say that that's what friends do. They look out for each other and save each other. But if I saw you getting attacked, I wouldn't risk my neck to save you. Doch, das würdest du. No, don't overestimate me. I don't know if I've told you this, Professor. I have a very impressive big brother. I'm not just saying that. He's strong, smart, nice. He's basically perfect. Before Claude turned up, people talked about him becoming the next leader of the Alliance. Don't mention that to Lawrence, by the way. He never shuts up about that kind of thing. Anyway, my parents have high expectations for my brother, and he almost always meets them. No one expects anything of me. If something's even a little bit difficult, I find someone else to do it for me. That's what I've done my whole life. No. Of course. I can't stand the idea of not meeting someone's expectations. I know how people react when that happens. From watching my brother, I mean. People force their expectations on you, and then if you fail, they look so
disappointed. Whenever that happens to my poor brother, he looks just devastated. So don't expect anything of me, please. That way, I can't disappoint you. Ach, ich erwarte nichts von dir. Ich glaube an dich. Das ist ein kleiner Unterschied. You're stubborn. Okay, fine. Keep believing in me. I do want to support you and support my friends. I just don't want to let you down. Ich glaube, das, was Hilda da durchmacht, kennt, glaube ich, jeder von uns. Ich glaube, niemand von uns enttäuscht gern andere. Das ist ziemlich natürlich. Und ehrlich gesagt mag ich das auch ziemlich, dass Hilda so einen natürlichen Trait noch dazu gekriegt hat, außer dieses, ach, ich lasse andere die Arbeit für mich machen und da halt unterschwellig doch Persönlichkeit ist. Hi. Greetings, Professor. Nothing to report. Momentum's really picking up for this final battle, huh? Even I'm starting to feel tense. Me! Enbar's history goes back 1,400 years. Wow. That even predates the founding of the Empire. It's one of the sacred sites of the Seros faith, so it's a pretty big deal. But hey, no need to worry about the monastery while you're fighting the final battle. I've got it covered. I'll defend it to my last. Das wissen wir doch. Wir haben einen Support. Ja gut, den kriegen wir jetzt eben noch hin. Oh, den können wir nicht mal selber aktivieren. Ist er auf der Karte? Der ist auf der Karte. Gut, dann gehen wir da noch eben hin. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich habe die Leiter anvisiert und wir gehen jetzt zum Abyssus. Das wäre halt nicht so toll. Professor. Hi. Well met, Professor. I trust that you have not had any complaints about me lately. Zum Glück nicht. Good. Please accept my most sincere apology for any discomfort I may have caused you. I've decided that it would be inappropriate for me to continue my search for a spouse while we are at war. I expect that means you will not be receiving any more complaints. I hope that puts you more at ease. Actually, the introspection I've gained setting aside my search has motivated me to amend my conduct. Und gibst du es zu? Not the phrasing I'd choose, but you're not wrong. Selfishly pursuing my own desires caused me to behave inconsiderately. For instance, it was arrogant and rude to invite ladies to dine with me purely to evaluate them. Our experiences in battle have also given me cause to doubt certain preconceptions I once held. Previously, I had considered it a requirement for my future spouse to come from a noble line. I once thought that commoners lacked the power to influence the wider world, as history might suggest. To find a commoner who made a real impact, one has to look all the way back to Nemesis. That was my belief at any rate. Aber I realized that I've actually had an influential commoner right in front of me all along. Und wen meinst du? Don't you see? I'm referring to you. You may wield the power of a crest, but you are so much more than just that. You have managed to charm everyone around you, to compel them to trust and follow you. Though you may not realize it, that is no mean feat. It is altering the course of history in Fodlan. Your example puts my prior beliefs to shame. Ach, dafür musst du dich nicht schämen. Wir haben halt Player Power. I appreciate the kind words. I have always sought to embody the ideal of nobility. That, at least, is a goal I continue to stand by. But now I know that bloodline alone is not sufficient to gauge a person's worth. I've learned much of this from you. You are humble and open-minded, despite your power and skill. That is why I, at least, find you so charismatic. Danke. Perhaps that is the wrong way to say it. What I mean is that you set an admirable example. I can only hope someday to be your equal. Of course, you had better keep an eye on me, because I can achieve anything I set out to do. For I am none other than the handsome and talented Lawrence Hellman Gloucester. Er wird es nie lernen. Naja, wir haben den A-Support. Was soll's. Never mind. Wir machen jetzt erstmal an dieser Stelle eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.